నా పేరు బి కృష్ణవేణి. నేను కడప జిల్లా ఏపీ సిరీస్ గుల్లకుంట స్కూల్ నుంచి టీజీటీ బయాలజికల్ టీచర్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను ఏటీఎల్ ఇన్ఛార్జ్ గా ఈ 4 days వర్క్ షాప్ కి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. యాజ్ ఏ బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ టీచర్ గా నేను ఇక్కడికి రావడానికి కొంచెం చాలా అంటే మేము ఇవి నేర్చుకోలేమేమో అన్న ఫీలింగ్ తో వచ్చాము. బట్ ఈ 4 days వర్క్ షాప్ అనేది మాకు చాలా యూజ్ అయింది. వాట్ ద technical support teams are here are very helpful to us, and I learned a lot things, basic electronics. They supported us in 4 days learning lo mem first day ESP32 use chesi temperature and humidity ni measure cheyadam jarigindi with the use of ESP32 software and this computer, this phone. We measured the temperature and humidity. In second project, we learn about Raspberry Pi. It is work as a computer, just like a computer. In that, we learn about Scratch 3 software also. It is also very useful in our teaching learning activities, and the students will learn more and more interest. They will show more interest when we saw this type of videos and everything in Raspberry Pi computer. Next third day we prepared a solar car based on it is worked with the help of solar.